These men that have got a lot of money that is disturbing you, keep your money for yourself and your own children. If at all you want a sex toy, use your own daughters then. Hi guys, welcome to the Convo Table Show. My name is Sawene, Diskyes, and as always, I have amazing guests over here today to tackle a topic that is disturbing our community right now. So we are going to introduce ourselves and then we get to the topic just about now. We'll start from my right. Acha tuambie tu yeye ni nani na anafanya nini. Alafu tuendelee. Kwa majina naitwa Fiona Mayamba. Mimi ni mchungaji. Okay, my name is Israel Sosthenes. I'm a businessman. I run a school by the name Royal Dominion Under Schools. At the same time, I'm also a pastor. Guys, so today I'm also very happy to host these amazing guests over here today. And before we get to the topic, please click that subscribe button, comment down there, like our videos, and also turn on the notification bell so that anytime we upload any video, you're among our notification gang. So karibuni sana, and on to today's topic, we are going to talk about early marriages. What do you think causes early marriages? How do girls end up getting married earlier? What causes men to marry earlier? And what we think should be done so that we can curb this problem in our current society. Sasa mwanzo tutaanza kwa kuuliza, what do you think, guests wangu, tutaanza na Fiona, what do you think in your own understanding, tukisema early marriage inamaanisha nini? Early marriage ni ile wakati mtu anaingia katika ndoa kabla ya wakati wake. Umri wake uko chini, alafu kuna mambo mengi hajajifundisha kuhusu ndoa. That's what we call early marriages. Okay. Hiyo ni definition yake. Acha tupate kutoka kwa Mwalimu Chanzu. We are talking about early marriages and the definition of an early marriage. Okay, it pertains about the age and maturity. Is this man mature enough, or is this lady mature enough to handle a family? Because immediately you enter into marriage, there are some fruits that will come out of this particular union. These are children. If you yourself, you are still a child, can you really handle the children? That is what you're speaking about. If you are a man, a boy, yourself, you've entered into marriage, can you really cater for that particular family? Can you become a responsible father to the children that are going to come? That's what you're speaking about, early marriages. Wow. That is an amazing definition. And let's continue. Let's get to the bottom of this. So we want to know, nini nafanya watu wanaingia into this early marriage? What causes early marriages, or what forces girls to get into marriages earlier? What forces boys to get married earlier? Yes, mama. Ndoa ya mapema, kuna mambo ina cause mtu akaingia katika ndoa ya mapema. Yes. Kuna ile wakati labda ni anasoma na anafika mahali na wanapungukiwa na school fees. Yes. Sasa anaona kukaa nyumbani, akaona muda ikasonga, akaamua kuoleka. Alafu kuna wakati mwingine changamoto za nyumbani pia zinafanya, kama ni msichana anaoleka mapema, kama ni kijana anasema wacha nitafute mke pia mapema. Alafu pia kuna kama kijana akona pesa ama msichana akona pesa na anafika mahali labda anasema wacha nioleke kabla ya umri wangu, na kuna zile lessons hajasomea. Sasa kuna baada ya hapo ndiye anakuja kujua kwamba kukuwa na pesa na ndoa ni vitu tofauti. Kuhandle mume ama kuhandle mke inakuwa ni mambo tofauti. Tena mambo ya ndoa yanakuwa ni tofauti na vile yeye alikuwa anaichukulia. Labda ukiongezea Mwalimu Chanzu. Okay, I will speak about poverty, which is the main cause of this particular problem. When you talk about poverty, is when maybe a girl comes from a poor family, and she's looking for that solace from somebody who can be able to cater for her needs from the beginning. Then, by the time they start a relationship, in the place of experimentation,
maybe with a young boy or and somebody who is older than her, and she gets pregnant. At the same time, you find that kwamba she will enter into this particular problem because she's already pregnant. Now she has to go and get married because the parents will not condone a girl that is under them who is already pregnant. She will have to be sent packing. The society does not know how to handle such kind of situations. By the time your daughter is pregnant and she's still young, what are you supposed to do to help the child still stabilize and maybe continue the schooling? That is what I can say. Nikiongezea pia kuna vile wazazi, kuna wakati msichana anaweza kuwa labda ni yatima na anaishi na mama wa kambo, akaona ile changamoto ya kukaa na mama wa kambo ikakuwa ngumu, ikabidi akatoka mapema. Alafu vijana wetu pia wanapotoka, labda pia hali ni ile tu kama ya msichana, akaona labda mama hayuko ama total orphan, akaona akikaa kwa familia ni ngumu, ili atoka jitafutie, na akishatoka obvious atahitaji mke na hata jua changamoto ya ndoa. Sasa wakati anamchukua ndio wanakuja wanapata kwamba ndoa ina changamoto zake. Yeah. Wow, hizi ni changamoto za ndoa za mapema. Guys, kabla mnataka tuendelee, please subscribe that click our subscribe button, comment down there what you think about early marriages na what you would add kwa hizi comments kwa the points that we are giving out, and what do you think should be done to curb early marriages. So pengine tu tuendelee kwa ku-identify some other causes of early marriages. Okay, I would like to say about experimentation. By the time a boy or a girl is into adolescent. What do you mean by experimentation? They will want to discover. Actually, the society is about talking about sex. There are songs that we hear from the secular society is about sex. There are movies that we watch from the videos, Nigerian movies, soap operas that talks about that. And this is a catalyst towards somebody being preempted to go and do an experiment. Because they say the sex is sweet. Like for example, I always hear a song say, tupake mate tuteleze kama nyoka. Somebody sang about that. What are they trying to sing? By the time, and information that we always hear from the society is something that will send you to go and perform or do an act. Because when I tell you bring this, you've heard me say bring this. So you want to go and bring the thing I am telling you to go and bring. But now, if these songs and these soap operas are talking about sex, relationships, and we are still young, we want to go and experiment to know how sweet this thing is. And at the end of it all, because sex was created for married people that are in a union, that are there never to quit, to cleave together. They will go to experiment because they are not married. They will have to get a girlfriend or boyfriend. And by the end of it all, the girl is pregnant. Then you have to be pushed out to go and get married. Yeah. Maybe just to add on what you said on experimentation. When a girl goes to experiment, they won't want it once. Mtu ata experiment and then they will want to do it over and over again. So hiyo itafanya tu aone acha mimi niende so that I can be getting this more oftenly. Oh my God, that is so interesting. Nataka kuongezea pia marafiki. Kuna wale youths wetu wakati wako na marafiki, kitu kama sex labda wako innocent. Wakati wanajipata marafiki zao, wanashikana nao, wanaenda kwa bilabu, wanafanya vitu, yani wanakuwa urafiki ile ya closeness, na yeye hajakuwa involved pale but anakuwa pressurized. Anapewa pressure pia apate boyfriend, pia aanze na hiyo company. Na wakati yeye anajaribu, unapata kwa mjamzito, inamfanya anaogopa kurudi nyumbani. Na labda wale rafiki zake waliomfanya akashikamana na huyu kijana au hawajapata mimba wako tu. Sasa akienda, anaenda lakini ana regret. Hajajiachilia free kwamba naenda kuoleka. Alafu anakuja ana realize kwamba bado umri wake haukukuwa ule wa kwenda kukua mama, ama umri wake haukukuwa ule wa kuitwa baba. Sasa ikafanya nini? Ikamlazimisha aingie tu. Pia kuna vijana wetu ambao wanaingia katika ndoa,
Alafu kuna hii stage inaitwa adolescent stage. Wanaingia mapema hii adolescent stage, hawajajaribu hii urafiki. Sasa wakati wanaingia katika ndoa, kuna ile stage atafika, unaona hiyo ndoa itakuwa na amani. Kozi yale yangetekana afanye kabla hajaoa, anaanza kuyafanya kama ako na mke. Ama msichana anaanza kuyafanya kama ako katika ndoa yake. Sasa hiyo ndoa haiwezi kuwa. Kozi sasa kwa mfano aseme rafiki zangu walikuwa na marafiki wasichana kitambo. Marafiki zangu wasichana walikuwa na wavulana kitambo. Sasa na yako kwa ndoa. Sasa kirealize hivyo anaanza sasa, unapata hiyo ndoa haiwezi kuwa hata. Na kama itakuwa ile ya inayumba yumba. Itayumba yumba. Kwa sababu boy ataanza kuangalia nje. Anaona wasichana wengine wapi? Anasema hiyo stage aliruka hakuifanya. Msichana naye anasema sasa ako kwa ndoa lakini anaitwa bibi ya fulani, but sasa kuna vile vitu hakuvifanya. Inabidi sasa anaanza kuvifanya akikuwa kwa ndoa, na hiyo ndoa inaanza kuyumba yumba sasa cause haikukuwa na msingi dhabiti. Sababu alienda mapema tena kwa sababu ya marafiki. Okay. Ile ya kwamba wacha nijaribu kwa sababu rafiki yangu fulani anafanya, wacha pia mimi nifanye. Mvulana pia akasema najua rafiki yangu yako na msichana, wacha pia mimi nifanye. Alafu inafika mahali wanaingia katika ndoa mapema. Kwa hivyo marafiki pia ni chanzo kuu ya watu ya hizi early marriages. Yeah. Okay. Pengine kama kuna kitu nataka kuongezea. I will talk about poor parenting. And in this particular society of today, we have got a very big problem. A problem whereby, if at all you are raised by both parents, we are not privileged to be raised by both parents because they are always all over looking for money. You can see your parent maybe late at night, and early in the morning they have left. You are left under the care of a maid or a houseboy or you are a relative. But your parent is never closer to you to understand what you are doing, to understand your life, to guide you, to direct you. You are left on your laissez-faire. You are ruling your own life yourself. And under normal circumstances, when you are brought in somebody else to come and like control you, it is always something that you won't take it in. It's better for your parent to talk to you over something that is a vice than a stranger talking to you, because you look at the person, what are you telling me? It's yuck. Yeah, who are you to tell me? You understand? We are left with a lot of money from parents that have accumulated a lot of money. So all these things, they will always like, if I've got a lot of money, what for? I have to go outside and gallivant. Maybe go out for a rave. If you are a boy, you go and buy girls drinks and your fellow boys. And you know whatever that will happen later on. Then when I speak about parenting again, I'm talking about the single parent family. In the single parent family, you find that the woman here is the sole provider of the family. And she has to do everything to make sure that the family is stable in the place of provision and paying the bills. Whereby we will understand that if she is a woman and she's single, she will always need a man. And at the end of it all, she will go outside to an extent of getting a man because of maybe satisfaction. If not satisfaction, I am looking for money. It is my business. So I have to cater for the family through this particular avenue. And the child is watching all these things. Sometimes you find that even the men you bring inside the house, they start like kukatia watoto wako. Very true. Yeah, it happens like that. And if they don't do that, they are disciplined enough, the child is seeing you exchanging men like clothes. At the end of it all, you have implanted something in the mind of that particular child. And you understand, by the time you're in a room, and you know our houses are not like, so our rooms are not so much distance. And you as a woman, you are there. You want to make sure that this man is satisfied so that he gives you money. There are some sounds you will always give. And your child is not asleep, not yet asleep. The boys are there, the girls are there, and they will tend to believe that whatever you are doing is so sweet. So they want to experiment at the end of it all. Hata hivyo wanasema mchovya sali hachovi mara moja. Utachovya. This topic is so interesting, guys. Please comment down there. Unataka yani ni nini unaweza ongezea kwa hii point, na what do you think are other causes of early marriages? Please just comment down there. We will get back to you na what you think we should talk about more in this kind of a show. Maybe Fiona, kama unataka kuongezea kitu hapo kwa
kwa maneno ya single parenting. Hii single parenting ambayo mama analea mtoto peke yake ama baba analea mtoto peke yake. Kuna zile changamoto watoto wengi wanapitia. Kozi kama mama anaweza kuwa labda hayuko financially stable. Hana pesa ya kumtosha, mapato yake ama tuseme tu hana ile, yani hali yake ni ngumu. Kifedha, kimaisha, mapato, yani hana msaada mtu wa kumsaidia. Sasa hapa ndio unapata mtoto analelewa katika hali ngumu sana. Akijaribu aenda hata kwa relatives inakuwa ni ngumu. Sasa anaona afadhali akimbilia nini, kuoleka. Na wakati mwingine mama pia ama baba wakati wanabaki na mtoto, zile changamoto wanapitia saa zingine wanakuwa wakali kwa watoto. Wanakuwa wakali sana mpaka mtoto anaweza toroka. Akasema heri hata niende mtu yoyote akae na mimi. Sasa hiyo pia inachangia wakati mama hana mapato ya kutosha ama hana ile amani, yeye mwenyewe binafsi hana amani. Cause mama akikuwa peke yake na analea mtoto ama baba akikuwa peke yake na analea mtoto na hana mapato ya kumtosha ama hana amani, huyu mtoto hawezi pata amani. Mzazi akikuwa na amani, mtoto huwa anapata amani. Na wakati mwingine labda mtoto ni mwanafunzi, anahitaji school fees na mama hana ile style, anajibu mtoto anaona afadhali nitoke. Ama wakati mwingine mama anasema acha nitafute, wanasema mpango za kando, my boyfriends wamsaidie, na mtoto yuko pale pia anaangalia. Inafika mahali hata wenye kumsaidia pia wanaweza rudia mtoto. Kwa sababu tunaona wale baba wanaposaidia mtoto, hata wakati mwingine wanasema tupeleke watoto shule, wanaenda wanadeal na watoto wakiwapeleka shule. Amlipi school fees bure. Sasa hii single parenting pia ndio inachangia haya mambo yote. Yes. Okay, just to add something small so that even the women who are single will not feel that I am so much biased. You understand that even when a man is single, there is what will always come, that this man needs to satisfy himself. You understand? He will go to an extent of maybe getting girlfriends or woman friends in the house. And in this particular house, there are children and they are watching. So the necessity will happen. Something that you never expect will happen, because there's this particular norm that we understand, that the monkeys does what the baboon does. So it copies from the monkey, the baboon. And that's how the children will be raised. Number 2 is about, if at all you are in a stable family where your mother and your father are there, but this particular family is always quarreling and fighting, this thing too will always make children to run away from their families, go out to create another family, because when a child is in adolescence, kuna ile heshima wanataka, to be respected outside there, to be respected by their peers, to be respected by their society. But if your family is always fighting because of one reason or another, you will tend to believe that that family is not good enough for you. You will go outside there looking for another family that fits you. And you know that outside there are wolves. Outside there are demons. Outside there's darkness. Whatsoever you will go outside looking for, and by the time you're running away looking for something that will become better, a family that will become better, solace and peace, you'll get some other people that will tend to tell you that I will give you peace, yet you don't get peace. That's true. That is what I can say. Wow. Thank you so much for that amazing point and for that amazing topic. So we want to know, now that we have identified these causes that lead to early marriages, what do you think should be done, or what are the solutions that we should get so that we don't have children engaging themselves into early marriages? Ni nini tunaweza fanya ndo tusikuwe na early marriages kwa community yetu sahi? Fiona. Asante. Kitu cha kwanza sana kuna katika familia. Kitu cha kwanza kabisa ambacho kinaweza jenga watoto kwa msingi mzuri ni upendo. Yes. Upendo peke yake, hata mtoto akose school fees na mzazi anampenda, mtoto atatulia. Kumsikiza. Mzazi awe na nafasi ya kusikiza mtoto wake. Upendo, kusikiza mtoto wake. Alafu kama mzazi anajitoshelesha kwa hali fulani na mtoto anahitaji kitu fulani, amtimizie. Na kama hawezi kumtimizia, awe na hekima ya kujibu mtoto. Kwa sababu kama mama analea mtoto peke yake, alafu mtoto labda amuombe, kama labda ni msichana amuombe kama hizi
sanitary towels, alafu mama amrudishe majibu yale makali, na hiyo labda hiyo wakati hana fedha, nifanye nini ndio nikunulie hiyo sanitary pads? Umeona, mama atakikani kujibu mtoto hivyo. Mama yafaa kuwe na hekima. Vile vile pia baba, kama ni baba peke yake analea mtoto, because hatuwezi sema ati hawa single mothers na single fathers wako tu wale single. Kuna wale wako widows, na waliwacha wako widows na watoto ni wadogo, na kutunza hao watoto wanahitaji ile upendo wa mama ama ile upendo ya baba. Labda yule mmoja aliyekosekana ndiye alikuwa anasikiza watoto sana. Sasa inabidi mama pia aanze kuangalia watoto wake, ni nini imefanya huyu mtoto amebadilika. Labda mama alikuwa na mama amepasi, sasa tumebaki na baba. Baba yafaa kae chini aangalie watoto wake wakati wanamkujia, kozi walikuwa wawili sasa ni mmoja, asikize mtoto huyu inakaa hii kitu wanafanyiwa na mimi sijaijua, amsikize. Kama hawezi anaambia mtoto kwa sasa siwezi, lakini wakati nitapata nitakusaidia. Majibu mazuri, majibu yenye upole yanatuliza moyo ya watoto. Lakini ukikemea mtoto atakutana na mtu pale nje anamwambia una sura mzuri, ni mpole, unapata mtoto amechukuliwa kwa njia yenye si sawa. Sasa wazazi wapende watoto, wasikize watoto wao, na kama wana uwezo wa kuwatendea wawatendee, na kama hawana hiyo uwezo wawajibu kwa jibu la upole. Wasiwekwe wakali, wasikuwe wakali kwa watoto wao. Oh my God, wisdom. I hope wisdom has been detected kwa hiyo maneno Fiona ametuambia. That is amazing, amazing, amazing. On to you, Mr. Chanzo. Tupatie solution nyingine. The remedy I can speak about is about the government. If the government will not regulate these particular songs, because pornography right now is not the movie. Pornography right now has gone to songs. There are nudes that we see in these particular songs. There are nudes that we see in these particular movies from Nigeria. Something that pushes us or pushes our children to go and experiment. Now, if at all you'll make sure that you regulate these particular things, never for our children to hear, I believe you will have reduced the menace. But if at all these things will continue, we'll continue crying, we'll have single parents, we'll have early marriages, we'll have even destitutes on the street. That's true. The government should do a great deal to help us curb up this particular menace. It is eating into our society, eating into our integrity, eating into our life. So we need to do something about it. Now, parents, I understand your ordeal. If at all you are a single parent and this is your business, do it maturely. Do it far away if at all you want to do it. I'm not encouraging you to do it, but because that is the only thing you can do, and I cannot tell you out of it. You cannot do business, maybe even selling sukuma wiki and get your own money. Do it in a very mature way. Do not bring men in your house. Do not bring women in your house. At least handle this thing in a mature way so that at least instill something in the mind of this particular child that you are a responsible parent. At the same time, if you are doing business, stipulate some time that I will do my business up to a certain time, but we both parents will get back to the house early. Let us check the books of our children. Let us cross-check and relate with our children. At least advise them, be close to them, show them love. This is the thing that is missing in the society today. The heart-to-heart talk of a parent to a son, a parent to a daughter, is what is missing in the society today. We have left our children to the media. We have left our children to the society. We have left our children to our relatives. And you may never know what kind of relative you are brought into the house. You may never know what kind of a maiden or a workman you are brought into the house. These are the things that emanate through these particular things we are speaking about. Do not give a child too much money. A child does not need money. A child needs a parent to be there. A child does not, you cannot show love by giving a child money. This money is used to do other things that are vices in our children. You be there for a child. Provide every need from that the child needs in the house. Then if the child needs pocket money, give what is appropriate. Don't give too much. That will send a child out of the track. For those few remarks. God bless you. Thank you so much. I've also heard of these stories where, just to add on what you said of money, stuff, and pocket money. There are girls out here who, when your parent gives you a lot of money, this is a lady, for example, myself, I'm given a lot of money while I'm going to school.
and then I get a boyfriend whom I love so much and he loves me back in return. You see, I'll be taking this money, I'll be spending on this boy hivo, and then mapenzi inaanza kunoga through that money, na hivo ndo mtu anaenda. That's true. So thank you so much. Pengine kama kuna maneno fulani ambayo tujaongelea mnapenda kuongezea. Kuna kitu nimetaka kuongezea juu ya wazazi. Wazazi wawe wapole kwa watoto wao. Wache kwa wakali, kozi hakuna mtoto anatamani mahali penye kuna kelele. Hata kama amekosa, unaambia Mungu akupe hekima ya kukaa na mtoto wako. Wewe binafsi, mzazi binafsi, akae na mtoto wake, amuongeleshe mahali amekosea. Tena kuna kitu nimekuja nikaona, kuna wazazi wana marafiki zao. Alafu wale marafiki zao wameshindwa kulea watoto wao. Alafu wakati mzazi mtoto wake amekosea kidogo, anachukua kesi yake, anapelekea yule mzazi mwenye alishindwa kulea watoto wake. Sasa anashindwa, yule mwenye alishindwa kulea watoto wake atawezaje kuhandle mtoto wako? Wazazi, Mungu awape hekima ya kulea watoto. Alafu zaidi sana, kozi mimi ni mchungaji, watoto wakae kanisani chini ya mafundisho ya neno la Mungu. Wanapokaa kwa neno la Mungu watajua hili ni mbaya na hili ni mzuri. Hili ninapotenda litazaa tunda hili, na hili nitakapoacha kutenda hili sitapata mabaya. Wakikaa kwa neno la Mungu, yale mabaya haitawapata tena, watapata roho ya kuvumilia. Hata mzazi akikuwa mkali, mtoto anasema hapana, ni mama yangu amenikemea. Na watoto pia wanapokemewa warekebishe, wasifuate marafiki zao. Ni hivyo. Asante sana Fiona kwa hayo. Pengine tu kama una maneno ya mwisho Mwalimu Chanzu, ili tukaweze kumalizia kwa hii topic. Okay, there's something small that I never spoke about. It's about the cultural beliefs. A woman is not a tool. A woman is not a sex toy. A woman is not somebody that is created to satisfy a man. That when your culture speaks that when a woman is ready for marriage, you hand over a child to a man for satisfaction. I think the government has tried to help us in that particular place, but they have not done enough. Please, continue doing it perfectly. We are now entering into a season of circumcision. This year is a year of circumcision. There's what they always say in the Bukusu, Huvitavavana. When a young boy has been circumcised, he's told that he's mature enough. Then there's what they always use, that kumuikale hanesina, ne kumuikule hanesina. Please, those are not rightful words to tell children. When they are ready for this particular thing, they will enter when they are mature. I have seen somebody in the society like Martha Karua who has done tremendously and brought changes and has inspired so many young women and women in our society. Allow your children go to school, let them learn and have a mature mind to know what to choose when they are in the rightful age. When you hand them over to men for maybe prosperity, prosperity is not your child that brings for you prosperity. Prosperity, you work for it. You create it. You don't scheme for it. Please be cautioned. Then, as my fellow pastor said, let us go back to church. The foundation of true virtues are in God. And when your child knows about God, I know he will be brought up well. I love this particular scripture. It is in the book of Joshua 1:8, that this book of the law shall not depart from thy mouth. You shall meditate therein day and night, and observe to do all that is written. And thou shalt see that thy way shall become prosperous and of good success. There is a foundation for each and everything. There is a law that will govern us. Create some laws as a family. In your house, create some laws. Let your children grow by those laws. By the time you leave the children on laissez-faire, they are ruling themselves. They will create their own laws. And we will miss to know who is the parent and who is the child. God bless you. Okay. Ukiongea hivyo nimepata a question to ask. What do you think should be done to these parents who take their children into marriage so that they can get property? Kuna wale wazazi wanatuma watoto waende kuoleka ili wapate property. Tuwafanyie aje wazazi? Asante. Wazazi ambao wanatuma watoto kuoleka mapema. Kuna ile age mzazi anaweza kana mtoto akasema umri imeenda,
lakini early marriages ima-affect society yetu, ima-affect hata inchi ya Kenya kwa jumla na ulimwengu wote. So wazazi ambao wanalazimisha watoto kwenda kuoleka mapema, tunawaomba watulie tu kwanza. Ama wapate mafunzo. Watulie na watafute, waende kanisani. Mimi jambo ambalo naweza kuwahimiza sana, mama ambaye anaenda kanisani hawezi tuma mtoto kwenda kuoleka mapema licha ya changamoto ya maisha. Kuna mahali nishaenda, mama anasema kwa fulani nimeenda wanakula chapati, mtoto wake amemletea unga na hapa kwangu mimi nakunywa uji. Sasa anagombanisha msichana na mfukuza, na huyo mtoto alikuwa mdogo. Wazazi, wacha turidhike tu vile tuko, na kama tunaweza badilisha maisha yetu tujaribu. Na watoto nanyi muheshimu tu wazazi. Kama wewe ni yatima, usitumie uyatima wako kujaribu. Wewe ni yatima, tuna mayatima maprofesa, tuna mayatima madaktari, tuna mayatima ambao wameenda beyond, wameenda juu sana. Msiwaste maisha yenu. Mungu yupo na atawalea, atawatamuda tu. Tena usipopitia changamoto huwezi jua kusimama. Ukipitia changamoto ndio unajua maisha inakupeleka wapi. Mayatima msijiwaste. Ukienda kwa baba unasema mimi ni yatima. Ukifanya usherati unasema mimi ni yatima. Ukitukana mzazi mmoja labda ndiye alibaki ukisema mimi ni yatima. Hapana. Mungu anasema katika Waefeso 6, enyi watoto muwaheshimu wazazi wenu katika Bwana. Na akasema ili maisha yenu yakuwe marefu katika dunia hii, muwaheshimu wazazi. Muwe katika changamoto, hamuna chakula, hamuna nini, but heshima ya wazazi iwepo tu. Asante. Haya, pengine wewe ungeweza kuadvise aje wa mtoto mwenye ako huko nje, ako about to give up, anataka kuingia into an early marriage kwa sababu ya changamoto ambazo anapitia huko nje, ungempea advice gani? Okay. Just like I said in the beginning, ni kwamba poverty cannot be solved with the money of somebody else. God placed us in a place whereby we can be able to solve our own problems using our mind. And waiting for the rightful time is also applying the mind and also applying your spirituality to create your own life. We can create our own life. We don't scheme for it. And you said about curbing up this particular menace where the cultures promote this particular problem. Yes. The government has done something, but it should do more. Yes. Create some laws that are so stiff that will punish these men that are taking advantage of young girls or even young boys. Yes. Because at the end of it all, if we don't put laws, and man is to be curbed up by laws, to be sincere. If you leave everything on laissez-faire, then everything will go segemnege, shagla bagla. It will never work. We should be able to maybe create some laws that are so stiff to help our society today, because that is what men understand. These men that have got a lot of money that is disturbing you, keep your money for yourself and your own children. If at all you want a sex toy, use your own daughters then. If you cannot like uchunge ile sehemu yako, ukalinda mwenyewe, mama na baba, tumia pesa zako kutafuta wenye rika yako. Tumia pesa zako kujaribu mwenyewe, lakini usiharibu watoto wetu. Don't destroy our society. For those few remarks. Thank you so much Mr. Chanzu, na asante sana Fiona kwa kukuja leo. Thank you guys for also watching to this amazing topic. I hope umesoma kitu na wewe uko nje. So please continue subscribing to our channel. Keep on commenting on what you think should be done to our community so that we can curb this problem of early marriages. And like as well our videos. Tunashukuru sana. Today we've had an amazing topic and an amazing day. Thank you so much for coming, Fiona and Mr. Chanzu. I'm looking forward to hosting you again. And until next time, bye bye guys. See you.